راحت یہ دل پائے وہ مسکن ہے خلافت کا جہاں راحت یہ دل پائے. Assalamu alaikum et bienvenue à l'émission Cette semaine avec le Calife. Aujourd'hui, nous sommes honorés de vous présenter les points forts d'une rencontre entre Sa Sainteté le Calife et le bureau central de la communauté ahmadiyya du Royaume-Uni. Mais nous allons commencer avec une rencontre avec le Bangladesh. Samedi dernier, Sa Sainteté le Calife a présidé à une rencontre virtuelle avec les responsables de la Majlis-Ansarullah du Bangladesh. Après la prière silencieuse, les responsables se sont présentés et ils ont eu l'occasion de présenter un rapport sur leurs départements respectifs. Vers la fin de la rencontre d'une heure, le calife a répondu à une série de questions. La première était sur la manière de pouvoir s'améliorer et accomplir de bonnes œuvres. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ تمہارا جو انسان کی پیدائش کا مقصد ہے وہ عبادت ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کا حق ادا کرتے ہوئے کی جائے، 5 وقت کی نمازیں ہیں، اگر 5 وقت کی نمازیں ادا کی جائیں اور اس کا حق ادا کیا جائے، اللہ کے آگے روکے جھک کے دعا کی جائے، سجدوں میں دعا کی جائے، اپنی گناہوں کی غلطیوں کی معافی مانگی جائے، اپنی نسل کی بہتری کے لیے دعا کی جائے اور اپنی روحانی ترقی کے لیے دعا کی جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اپنے مقصد پیدائش کو پورا کرنے والے ہو، میں دعائیں قبول کرتا ہوں. تو ذاتی بہتری کے لیے یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو. ہمارا تو یہی مقصد ہے، ہر کام جو ہے دعا سے ہونا چاہیے اور یہی انسان کی پیدائش کا مقصد ہے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم حضور. السلام. حضور، بعض احباب ایسے ہیں جن کو جب نظام وصیت میں شامل ہونے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم متقی نہیں ہیں، اس لیے ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے. تو پیارے آقا، اس سلسلے میں ہماری لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ اس بارے میں نے جو شروع میں جب وصیت کی طرف خاص طور پہ توجہ دلائی تھی، اس وقت بھی میں نے اس بارے میں یہی کہا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو متقی نہیں، ہم نیک نہیں، ہم وصیت کس طرح کریں، ہم تو وصیت کی شرائط پہ پورا نہیں اترتے، تو اس وقت میں نے یہی بتایا تھا اس وقت بھی، اور ہمیشہ یہ کہتا ہوں، کئی مجالس میں کہہ چکا ہوں. پہلے تو یہ بات ہے رسالہ الوصیت پڑھیں. جب ایک انسان رسالہ الوصیت پڑھتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے کس معیار کا احمدی ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد جب وہ وصیت کرتا ہے تو اس کے بعد وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس معیار پہ پہنچوں. یہ کہہ دینا کہ میں اس معیار کا نہیں ہوں اس لیے وصیت نہیں کروں گا، تو پھر ساری عمر نہ وہ کوشش کرے گا، نہ وہ کبھی اچھا نیک اعلیٰ معیار حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ تو ایک ذریعہ ہے. یہی حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم لوگ وصیت بھی کرو گے تو تم لوگوں کی اس طرف توجہ پیدا ہوگی. اور وصیت کا حضرت مسیح علیہ السلام نے خلافت کے ساتھ ایک تعلق جوڑا ہے. جب انسان وصیت کرتا ہے اور اس کے لیے پھر نیکیاں اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، نیکیاں اپنانے کی کوشش کرتا ہے، نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کا معیار، روحانی معیار بھی بڑھتا ہے اور پھر اس کا خلافت کے ساتھ تعلق اور وفا کا تعلق بھی بڑھتا ہے، اور پھر وہ ایک سچا اور پکا احمدی ہوتا ہے. نہیں تو یہ سادہ ایک عہد ہے کہ میں دین کو دنیا پہ مقدم رکھوں گا، میں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار رہوں گا. وہ اپنے مال کو، تھوڑا سا مال ہے اس کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں. جو حضرت مسیح علیہ السلام نے تقویٰ کا بڑھانے کا ذریعہ طریقہ بتایا ہے اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں، تو پھر یہ کس طرح وہ عہد کر سکتا ہے؟ کھڑا ہو کے انصار اللہ کا عہد دہرا دیتا ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. تو انصار اللہ کو یہ بتانا ہوگا کہ تم لوگ اپنے عہد پہ پورا اسی وقت اترو گے جب ہر نیکی کو کرنے کی کوشش کرو گے. اور نیکیوں کو کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ حضرت مسیح علیہ السلام نے نظام وصیت کو جاری کر کے فرمایا ہے، جس میں روحانی معیار کو اونچا کرنا بھی ہے اور مالی قربانی بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ خلافت کے ساتھ وفا کا تعلق بھی ہے. تو جب آپ اس طرح سمجھائیں گے تو ان کو سمجھ آئے گی. نہیں تو پھر انسان تو ڈھیلا ہی رہتا ہے، انسان کہے گا میں تو نیک نہیں، میں تو متقی نہیں، میں ایک کام کس طرح کر سکتا ہوں. بھائی اسی کام کے کرنے کے لیے تو وصیت کا نظام جاری ہوا ہے کہ تم اس کو میں شامل ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی اور تقویٰ کی توفیق بھی عطا فرمائے گا. ٹھیک ٹھیک ہے. اچھا.
अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे हुजूर, बाज़ ऐसे नासिर हैं जो जमाती कामों में हिस्सा नहीं लेते और मजलिसी कामों में भी शामिल नहीं होते, उनको बार बार तवज्जो दिलाया जाता है, तो इस सिलसिले में हम कौन सा लाए अमल इख्तियार करें? यही हुक्म है, बार बार तवज्जो दिलाना और बार बार तवज्जो ही दिलाते रहना चाहिए। उनको बताएं कि तुम अहमदी हो और अहमदी के कुछ फ़राइज़ हैं और कुछ उसके ड्यूटीज़ हैं जिस पर उसने अमल करना है। तो यही हुक्म है हमें, ज़किर का हुक्म है हमें, नसीहत करने का हुक्म है हमें, बार बार तवज्जो दिलाने का हमें हुक्म है। और यही हुक्म हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दिया था, तो उसी हुक्म पे अब हमने चलना है। और नसीहत इसलिए की जाती है और बार बार की जाती है ताकि तवज्जो पैदा होती रहे। हमारा काम यह है कि अपनी तरफ से कोशिश करते रहना और तवज्जो दिलाते रहना, छोड़ना नहीं, जब तक कि कोई इंसान ये कहता है कि मैं अहमदी हूँ और जमात में शामिल हूँ। ठीक है, सुस्त होते हैं बाज़, उनकी सुस्तियों को इसी तरह दूर किया जा सकता है, उनको तवज्जो दिलाई जाती रहे और बार बार उनको तवज्जो दिलाई जाती रहे, प्यार से तवज्जो दिलाई जाती रहे। उनको ये एहसास ना पैदा हो कि हमें पर कोई सख्ती कर रही है या हम जाएंगे तो हमारे ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाएगा। अगर प्यार से मोहब्बत से समझाते रहें, चाहे वो अंसार भी हो गए हों, तो वो आपके प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। और दूसरे ये कि यही अंसार हैं, इनके औरतें भी हैं, इनके बच्चे भी हैं। अगर शोबा तरबियत फ़ाल होगा, शोबा तरबियत का काम है कि इनको तवज्जो दिलाए, इनकी तरबियत करे ताकि वो अपने बच्चों की भी तरबियत कर सकें। इसी तरह खुदामुल अहमदिया का काम है, लजना का काम है कि वो भी अपने अपने मजलिस के मेंबरान हैं उस ख़ानदान के, उनको तवज्जो दिलाते रहे। जब ख़ानदान में एक कंसर्टेड एफ़र्ट हो जाएगी, हर तरफ से एक मुश्तरका और एक ठोस कोशिश होगी, तो फिर तरबियत की तरफ अंसार को भी तवज्जो पैदा होगी, लजना को भी होगी, खुदाम और अंसार और अतफ़ाल को भी होगी। तो ये तो ऐसे लोग जो बिल्कुल ही नहीं आते, फिर उस फैमिली के साथ के तरबियत के लिए अंसार, खुदाम, लजना और जमाती निज़ाम सबको मिल के तवज्जो करनी चाहिए और उनको तवज्जो दिलानी चाहिए। लेकिन यही है कि नसीहत करते जाओ और हर तबके का अहमदी है और जिस मजलिस का वो मेंबर है, उस मजलिस के ज़रिए से भी उनको तवज्जो दिलाती है। उस ख़ानदान में हो सकता है एक बच्चा जो है वो बाप की तरबियत का बायस बन जाए, बीवी जो है वो ख़ावंद की तरबियत का बायस बन जाए, और फिर इस तरह अंसारुल्लाह में भी आपको तरबियत के जो इश्यूज़ हैं वो इतने नहीं उठेंगे। और फिर ख़ुद अंसार को तवज्जो दिलाएँ कि अगर तुम तवज्जो नहीं दोगे तो तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी बीवी भी जमात से दूर हट जाएंगे और इसका तुम्हें नुकसान होगा और उसके तुम ज़िम्मेदार होगे और उसके खुदा ताला के सामने तुम जवाबदेह होगे। तो प्यार से, हिकमत से समझाते रहें। अल्फाज ये कहने जो मैंने कहे हैं वो भी अगर कहें तो लेकिन प्यार से कहें, तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता असर पड़ेगा। बाकी सारे बराबर नहीं होते, कुछ ज़्यादा वक्त लेते हैं, कुछ कम वक्त लेते हैं, लेकिन हमारा काम यह है कि जो हमें नसीहत का हुक्म है कुरान करीम का, उसके ऊपर अमल करते चले जाना। ठीक, जज़ाकुमुल्लाह हुजूर। Huzur, you are aware that we are running a virtual program Ijlas Answer yes, from last September, and by the grace of Allah, it is increasing the number. Members are very much interested, and we already have 17 episodes, and now it has crossed more than 800, 830, 820 average participants we have, and in some cases the Lajna and their family are also taking part in this program. so in this number 800 and something Lajna members and their children are also included, or only Ansars are? No, sir, included, all included, total. But इसमें almost 80% are Ansar and 20% is their family members. No, but nowadays because of sitting in their houses, more Ansars should participate in your virtual program. The problem ये है कि though in village area they don't have the smartphone, and also the internet connection is a problem. There is no internet facility. जी हुजूर, इसलिए otherwise we could have. What is the percentage of your Ansars who are living in rural area? It's around 60-40. 60% are living in rural area Rural area जी हुजूर. and 40% are living in big cities and towns. जी 30 to 40% जी हुजूर. So 30 to 40% of Ansars have the access to internet.
No, so in village also. Even there are some village, very interesting, there are some remote village, they also have the connection. अच्छा है माशाल्लाह. It depending on the tower, that the network tower जो है ना वो mobile phone का, it depends on that. How close that tower is from their area? Yes. That depends on that. So if there are some poor signal, so they don't get, but where the signal is better, they get the connection. अच्छा माशाल्लाह. And also Ansar are not used to with the smartphones, it's difficult, so they take help from their son, daughter. Sometimes the ladies are more smart. अच्छा, yes. Well, then you should also start a smartphone training program for Ansar. Yes, sir. Inshallah, we'll arrange. Sir. Yes. अच्छा. Okay then. Now time is over. Allah Hafiz Nasir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le jour suivant, une deuxième rencontre virtuelle s'est tenue, cette fois-ci avec le bureau central de la Jamaat du Royaume-Uni. Après la prière silencieuse, les membres du bureau se sont présentés et ils ont reçu des conseils du calife. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beloved Hazur, Jonathan Butterworth, serving as Additional Secretary Tarbiyat and Waqfe Jadid for Nomabayin. MashaAllah. Acha. So, how many nomabayin you are dealing with nowadays? At present, Hazur, we have 237 Nomabayin since 2018. Acha. 237 nomabayin during last 3 years. Yes, Hazur. This is since 2018. So, any special program you have given to these nomabayin during these COVID days? Yes, Hazur. So we recently held the Nomabayin Ijtima, which Amir Sahib attended, and Imam Sahib also gave an address. Also, Secretary Tarbiyat, Hazur Yaktas, attended as well. How many of them are participating in these programs? For this one, Hazur, we had a total number of logins of 100 people, 100 users logged in. No, but how many programs have you held online during this period? In addition, Hazur, we are holding weekly Holy Quran classes with Hafiz Fazli Rabi Sahib to teach the Nomabayin the Holy Quran. And then also at the local level, Hazur Yaktas, then all of the local missionaries, then they are also holding their classes, or they are instructed to hold their classes. What is the number of nomabayins who are participating in these programs? On average, 70% do take part in this? I think on average, Hazur Yaktas, I think it is slightly lower, unfortunately. Alhamdulillah, we have some who are very active, very engaged. But others are in contact with the Jamaat and they say they are Ahmadis. Alhamdulillah, yes, Hazur. Those who are not very active, but still they claim that they are Ahmadis. Yes, Alhamdulillah, yes. They are still Ahmadis, they have not left the Jamaat. Hafiz Fazla Rabi, Secretary taleemul Quran, Waqfe Ardhi. Secretary taleemul Quran, Waqfe Ardhi. Acha, Hafiz Sahab, have you received application from all the members of the Amla? They are ready to go for Waqfe Ardhi? Not yet, Hazur. I will remind them. So, first you should concentrate more on the Amla members of all the central organizations, Khudam, Ansar, Lajna, and Jamaat as well. And then the regional and local Amla members, and then other people. Right? Ji, theek. If they participate in this Waqfe Ardhi scheme, then others will follow them. Des présentations ont été faites lors de la deuxième partie de la rencontre. अच्छा ना वो मीर साहब क्या कहते हैं? हुजूर हमारे पास तीन चार प्रेजेंटेशंस हैं. एक तो बैतुल फतूह की जैसे आपने पिछली दफ़ा कहा था. प्रेजेंटेशन है, फिर वक्फे 9. Secretary Jadad is going to present that? जी, Secretary Jadad जी, बिल्कुल जी. अच्छा, आ जाओ फिर. The redeveloped section of the Baitul Futuh mosque now features a new solar panel array along the rooftop to help generate electricity using environmental methods. This is 48 kilowatts of solar panels, Hazur. The exterior facade is mostly complete, with the stonework now in place. New window lattice structures are being installed along the north face of the rebuild. The colonnade runs the entire width of the structure to create a covered walkway around the complex. The new Nasir Hall features double-height ceilings in a cubic structure.
The south face of the hall uses a glazed roof light covering the width of the hall to allow natural light to flow through. Acha, mashallah. A new efficient radiator panel array is lined along the roof of the Nasir Hall, allowing efficient, discrete heating of the entire space. The mezzanine floors overlook the Nasir Hall along the west and east face of the structure. So we have these mezzanine floors on both sides, Hazur. Acha. The old West Wing structure is currently in the process of being connected to the new structure, with the floors aligned and the doorways marked out. Due to the close proximity of an active railway line, extra precaution is being taken. The first floor is host to the Noor Hall and the office space for auxiliary organizations, meeting room, classroom, and Sami Basri. How big is Noor Hall? How many people can it accommodate? Hazur, Noor Hall is split in two. So the rear is offices and the front is, so 660 square meters is Noor Hall. Acha. So for namaz, if you want to use it for namaz, it can accommodate up to 800 people. Acha. For normal meeting, almost 1,200 people. Ji, Hazur. Acha. Okay, next. The second floor is the main office space. With lifts installed and in position, the main walls of the new offices are taking shape. All the UK Jamaat offices are on the second floor. The cabling is also being laid out across the new structure. These are the larger offices at the back. Family accommodation is laid out across the third floor, with internal walls and insulation put in place, and boards for the walls being installed. So this is one of the family rooms en suite with All bathroom. rooms feature a dedicated lavatory and shower facilities. A common area with double-height ceilings overlooking the south-face windows is in the center of the third floor. Here we are putting a new floor, Hazur, so that'll be just one single The fourth height. floor features more accommodation, with insulation and interior structure complete. One of the dormitories. Dormitories are also being constructed with independent washing facilities overlooking the south face of the complex. So fourth floor is the topmost floor. This is the rear overlooking the mosque. Acha. Jazakallah. Jazakallah. Then, when are you going to complete? Hazur, it will take about, the finishing work will take up to a year, 1 year, inshallah. Acha. There's quite a lot of work in terms of finishes. Acha, chalo. Okay. By that time you will have enough fund to complete it. Huh? Inshallah, Hazur. What next? I'd request Hafiz Fazl Rabbi Sahib to give you a brief report on the International Taleem Quran Academy. जी जी हुजूर, by the grace of Allah, ITQA, International Taleemul Quran Academy, we have 464 students registered from 15 countries, most of them this time from UK. So Huzur, 43 classes have been made and 130 students are being taught 4 hours per week, and from Khudam, Lajna and Ansar and missionaries.
So total teachers are 145. So outside UK, we have received registration for teachers 11 countries, and the courses we offer: Tarjamatul Quran, Nazara Quran, and this time, and total 347 have been registered from UK, and also outside UK, Malaysia, Australia, and Canada. So altogether is 464. Acha, mashallah, Tarjamatul Quran by Mir Ishaq Sahab is also coming in Manzoor font very soon. That will be excellent, inshallah. Inshallah, and the print and everything is very unique this time. Try to give Tarjama Quran to each and every student who can read Urdu, so they can learn Tarjama as well, right? In a better way. Okay. Aage. So that brings us to the end of the presentation. Acha. And that also brings the end of the time. So. Hazur, just want to say thank you, Jazakallah, for seeing us. Acha. You are sitting in the main mosque hall? In the Lajna section, ji Hazur. In the Lajna section. As last week. Acha. MashaAllah. So, okay then. Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. C'était là les points forts de 2 rencontres virtuelles qui ont lieu le week-end dernier. Nous allons terminer avec notre dernière rubrique, un extrait du sermon du vendredi de cette semaine. Sa sainteté le calife a évoqué la vie de Uthman radhiyallahu anhu, le 3e calife de l'islam, lors de son sermon du vendredi. Il a présenté plusieurs récits tirés de la vie de Uthman radhiyallahu anhu, entre autres la manière dont il avait accepté l'islam. آپ کے قبول اسلام کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے جو یزید بن رومان روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عثمان بن عفان اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ دونوں حضرت زبیر بن عوام کے پیچھے پیچھے نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے ان دونوں کے سامنے اسلام کا پیغام پیش کیا اور انہیں قرآن کریم پڑھ کر سنایا اور انہیں اسلام کے حقوق کے بارے میں آگاہ کیا اور ان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی عزت و اکرام کا وعدہ کیا. اس پر وہ دونوں حضرت عثمان اور حضرت طلحہ ایمان لے آئے اور آپ کی تصدیق کی. پھر حضرت عثمان نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں حال ہی میں ملک شام سے واپس آیا ہوں. جب ہم معان اور زرقا مقام کے درمیان پڑاؤ کیے ہوئے تھے، معان اردن کے جنوب میں حجاز کی حدود کے قریب ایک شہر ہے اور زرقا یہ معان کے ساتھ ہی واقع ہے. بہرحال کہتے ہیں وہاں ہم پڑاؤ کیے ہوئے تھے اور ہم سوئے ہوئے تھے کہ ایک منادی کرنے والے نے اعلان کیا کہ اے سونے والو جاگو، یقیناً احمد مکے میں ظاہر ہو چکا ہے. پھر جب ہم واپس پہنچے تو ہم نے آپ کے بارے میں سنا. حضرت عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں داخل ہونے سے پہلے قدیمی اسلام لانے والوں میں سے تھے.